Okay, so for the third cycle is phosphorus cycle. So phosphorus is a major biogeochemical cycle that describes the movement of phosphorus through the lithosphere and hydrosphere. So as you all know, lithosphere, anything related to the rock and soil, and hydrosphere, anything related to water. Alright, so phosphorus is the major constituent of nucleic acid, phospholipid and ATP in the form of phosphate group. Ingat tak phosphate group? Okay, so ada phosphate group dalam nucleic acid, phospholipid and ATP. Alright, so plant will absorb inorganic form of phosphorus, which is phosphate. And reservoir pool is hydrosphere, dissolve form in ocean, and also lithosphere, phosphorus in soil, sedimentary rock of marine and in organism. So ini reservoir pool dia lah, hydrosphere and lithosphere. Kalau macam yang carbon dengan nitrogen, mostly dekat atmosphere kan, tapi kalau phosphorus, reservoir pool dia dekat hydrosphere and also lithosphere. Alright, so in phosphorus cycle, phosphorus akan cycle from land to sediment in ocean and back to the land. Berbeza dengan nitrogen dengan carbon dioxide, dia back to atmosphere. Tapi ni lain sikit lah. Kalau phosphorus, dia bermula dengan land to the sediment in the ocean and back to the land. Okay, so dia bermula dengan tanah, batu dan juga air. Air kat sini lah. Alright, so ini dia punya overview. So ini kalau melibatkan hydrosphere, air. So kalau nampak, start dengan ocean. Sebab hydrosphere kan, dalam ocean ada dissolved phosphate datang daripada stream ataupun river that carry some dissolved phosphate. Contoh dalam tanah, hujan, so phosphate tu akan masuk dalam ocean, jadi dissolved phosphate, and is used by the phytoplankton, algae ataupun aquatic plant. Okay, and then nanti phytoplankton will eaten by zooplankton, and zooplankton akan eaten by fish ataupun mollusk. So ini assimilation lah of phosphorus element, okay, ataupun in the form of phosphate group. Okay, and then kalau all of these organism akan death, akan berlakunya proses decomposition ataupun dia akan jadi sediment dekat sea floor. Ini boleh jadi contoh reservoir pool in the form of lithosphere tapi dekat ocean, dekat lantai laut. Lantai laut lah. Okay. Ataupun dia boleh undergo proses decomposition menjadi inorganic phosphate dan boleh digunakan semula oleh phytoplankton, algae and also aquatic plant. Kalau dekat lithosphere, dia start dengan rock. Okay, rock containing phosphorus, dia akan undergo proses weathering, terhakis. Mungkin daripada air hujan ke, okay. So dia akan menjadi inorganic phosphate dan akan menyerap ke dalam tanah dan akan digunakan oleh pokok. So plant akan assimilatekan inorganic phosphate untuk form nucleic acid, ATP and phospholipid. Ini typo ni, nucleic acid salah je. Dan bila plant ni ataupun animals mati, dia akan undergo proses decomposition, and decomposition dia akan return back the phosphorus back to the soil lah, akan digunakan semula oleh pokok. So dia lebih simple kalau compare dengan carbon cycle dan juga nitrogen cycle. Okay, so phosphorus cycle starting with weathering, macam hakisan. So as water runs over rock containing phosphorus, it erode the surface and carries off inorganic phosphate ion, and then phosphate ion akan release into the soil. So daripada batu, bila ada air mengalir, maka dia akan carry lah the phosphate ion masuk ke dalam tanah. Okay, and then assimilation is the using of the phosphate ion oleh pokok. So plant absorb inorganic phosphate ion from the soil and incorporate into nucleic acid, ATP and phospholipid. So dia gunakan phosphate ion tu untuk dia buat nucleic acid, ATP and also phospholipid. And then animals pula, cara dia assimilate bila dia makan pokok. So animal assimilate phosphate by eating plants. So kita akan transferkanlah phosphate daripada plant to the animals. Or also drink water containing inorganic phosphate. Contoh dalam sungai, dalam laut,
adanya dissolved phosphate. Okay, in ocean, phytoplankton, algae and aquatic plant, it will absorb dissolved phosphate from water and also the bottom layer of water bodies. Ini kalau jadi sedimentation lah. Kalau ada aquatic animals ataupun plant yang mati, nanti dia akan mendap dekat bawah. So menjadi sedimentation ataupun bottom layer of the water bodies. Okay, then they are consumed by zooplankton and larger organisms. So, ini refer kepada phytoplankton. Okay, dia akan dimakan oleh zooplankton ataupun larger organism such as fish. Okay, in turn, fishes and mollusks akan eat the zooplankton. Ini ayat yang sambungan daripada ayat atas lah. Okay, so ini cara macam mana kita transferkan kita menggunakan phosphate group tu lah, transfer daripada plant kepada animals ataupun daripada phytoplankton kepada zooplankton dan seterusnya fishes and also mollusks. Okay, and then decomposition, inorganic phosphate akan release into the soil or water during decomposition of that organism or breakdown of waste by the decomposer. So ini bila ada haiwan yang mati ataupun ada waste product decomposed by decomposer, so kita akan return back the inorganic phosphate back to the soil ataupun water, and the inorganic phosphate akan reused by the producer, both by terrestrial ataupun aquatic plant. Kalau terrestrial dekat darat lah, pokok dekat darat. Kalau aquatic plants, contoh macam phytoplankton ke. Okay. Alright, so itu sahaja untuk phosphorus cycle. So dia lebih simple kalau compare dengan carbon cycle dan juga nitrogen cycle.